Okay, so for us, okay, let me see here. Got the slideshow. Inside. Okay, so for us, we had the civil rights, because all those movements were happening at the same time. The civil rights movement with Rosa Parks, protesting on the thing. Все відбувалося приблизно в той самий час. Рух за громадські права, Роза Парк. You know that story, right? Ви знаєте історію про Розу Парк? It's where she sat on the bus when she was supposed to not, because she was a Роза black Парк, person. чорношкіра активістка, вона зайняла сидяче місце в автобусі в той час, коли чорношкірі люди не могли цього робити, і з цього виринула весь протестний рух. And then there was the burning of the draft cards, the men that was being sent to Vietnam. І потім було спалювання походу військових квитків чоловіками, яких відправляли на війну в В'єтнам. So Canada became the refuge for the American draft dodgers and deserters from the Vietnam War. Канада стала місцем прихистку для дезертирів, тих, хто втікав від війни у В'єтнамі. Власне, американців, яких посилали на війну, які не хотіли йти воювати. So we had like 40 to 50,000 radical thinkers who opposed the war and other aspects of American society that were no good. І, відповідно, ми отримали, як країна, 40-50 тисяч людей, які по-іншому думали, які були проти війни, і, власне, так само були проти багатьох інших аспектів американського суспільства. It was a very different war from the Ukrainian war, because these people were going and they were imperialists going and attacking Vietnam. Це була абсолютно зовсім інша війна, ніж та, що зараз в Україні, тому що цих людей відправляли в іншу країну. The American soldiers at that time thought they felt like their government was like Russia attacking Ukraine right now. They didn't want their country to be attacking Vietnam. Do you understand? No, in the beginning I just missed. So it's an imperialist thing, right? The Russia's coming right now to attack Ukraine. The Americans that were the men that did not want to be in the war because they had a conscience that they didn't want their government. Just like it'd be like Russians today, not wanting to go. Власне, американці не хотіли їхати у В'єтнам воювати. Це би зразу зробили російські солдати. Do you get it? В тому форматі, як Беті порівнює з тими російськими чоловіками, які втікають від призову в їхню армію, щоб воювати в Україні. There's a huge protest and that's the beginning of the hippie movement too, right? Був великий протестний рух проти війни, і це стало також початком руху хіпі. And so here's the hippies, right? There was all the Ось хіпі, власне. Right. And so what happened with the draft dodgers is some brought their sisters to Canada. І, відповідно, дехто з цих втікачів так само привезли своїх сестер до Канади. So some of the first midwives in Canada were actually American women who had come up from the States because they didn't want to be in the United States. І, відповідно, першими акушерками в Канаді стали ті жінки, які приїхали, втікаючи з Америки. Also, the abortion issue was a big issue in the 1970s. Так само великою проблемою було питання абортів. And, went too far. And so it was the time of reproductive rights. And this says my body, my decision. І це був період репродуктивних прав. На плакаті написано «Моє тіло, мої рішення». So having a home birth in this time period was very political. It was a very political act. Відповідно, мати домашні пологи в цей період це було таким дуже політичним твердженням. There was certainly also there was the beginning of people started to write about the medicalization of childbirth. Люди почали писати про медикалізацію пологів.
So this was the first birth center. It was in California. І перший пологовий центр був відкритий в Каліфорнії. And Raven Lang published this book. Did you publish? No, Raven Lang. І Ревен Ленг опублікував цю книжку. And one of her friends is a very good friend of ours. Her name's Kate Boland. І одна з її подруг, дуже хороша подруга Бетті Енн, She started practicing midwifery in California. вона почала практикувати акушерство в Каліфорнії. And around the 70s, do you remember the 75 or something? Two hippies, no, not real hippies, two detectives from the district attorney, Detectives? two police, yeah, dressed up as hippies. And the woman was pregnant. They dressed up, they pretended they were hippies because it was not legal to practice midwifery. So they went and they pretended they were hippies. And when she started talking about what she was going to do, they arrested her. І була ситуація, що двоє поліцейських перевдяглися наче у хіпі, в одяг хіпі. І один з цих поліцейських, це власне була вагітна жінка, вони прийшли до цієї акушерки, і коли вони почали з нею спілкуватися, акушерка почала озвучувати, як вона може допомагати, що вона може робити, вони її арештували. So I'm... And handcuffed her. Oh yeah, they handcuffed her and took her away, and also... В наручники і забрали її. But this is a story